Shashi, yesterday we have discussed some few points about VPC, right? Okay. So actually VPC is nothing but a LAN you have to create in the cloud. That's it. So we have to follow some few steps while creating the LAN in the cloud. Okay. And first, whenever you want to create a LAN, you have to choose the range of your LAN. I mean range of your network. How much range you want. Okay. So I'll write some points here. See, first of all, what we have to do, you have to choose the range. Okay, I mean choose the range. I mean address range. Okay, how much you want? For suppose example, 10.0.0.0/16. Okay, we will get here around 64,000 IPC. Okay. So this is the highest range Amazon is providing for us. Okay, /16. And after that we have to divide this range into subnets. Okay, divide this range into subnets, and then we have to create the routing. Okay, I mean create the route information. What it means, routing is nothing but what is the traffic. I mean manaki, if we have some instances in our VPC, so what are the traffic should enter into my VPC, and what are the traffic should go out from my VPC. Like that I have to create some rules. Okay, that is nothing but we take care about by the routing table. Okay, we have a routing table. I'll show you how it is there, and how to write the policies on that. Okay, how to write the rules on that routing table. As well as we have some security groups. Okay. See what we will do actually. This is our VPC. Okay. In that VPC, we will divide this entire VPC into subnet ranges. Okay. Suppose I have divided this VPC range into two subnets. Okay, one subnet range is subnet 1, subnet A, subnet B. Okay, I have divided this VPC into two subnets, and I have given range to the subnet, that is nothing but 10.0.1.0/24. I mean here we can have 254 IPs. Okay, and the second subnet I have given the range is 10.0.2.0/24. Okay, here also I can get 255 IPs. Okay, so like that I will divide the subnet into multiple subnets. This will be into multiple subnets. So, and I kept the subnet A into availability zone A. Okay, and B into availability zone B. You can also keep multiple subnet into multiple availability zones. You got my point? We can keep multiple subnets into each availability zone. It is also possible. Okay, okate availability zone lo we can't keep only one subnet arla pettadam kaadu. In each availability zone we can keep multiple subnets like that. So after creating a subnet, we have to write a routing rule saying that this is the routing rule saying that
what are the traffic should enter into this subnet. Okay, what are the traffic should enter into subnet and what are the traffic should go out from the subnet. That is taken care about the routing table. Okay, we have one route table that tells us that what are traffic incoming and outgoing. Rules we can write here that resembles an entire, that replicates the entire subnet. Okay, and we have some security groups. Okay, these security groups can act like a firewall to each instances which we are going to launch into this VPC. Okay, Shashi, you can observe here, this is the region. Okay, this is the entire region. Suppose imagine that this is the Mumbai region. Okay, in this Mumbai region, let me copy this image. See, in this Mumbai region, we have two availability zones. Okay, you see here the red symbol. This one. This is the availability zone. We have availability zone 1A and AZB. We have two here. Okay, and the range was given here is, in this picture the range we have is this one, 10.0.0.0/16. We can have 64,000 IPs here. Okay, he divided this IP range, the entire VPC range, into two subnets. This is the subnet. Okay, these both are subnets. Okay, and he has given 10.0.1.0/24 to subnet B and 0.0 for subnet A. Okay, in this subnet only we can launch the instances. These are the instances. Okay, see, for every instance you can find here the router. Okay, this router is fallen between the two subnets. See, router, the routing table, the router is restricted to the entire subnets. Okay, not for the instances. ఒక్కొక్క instance ఒక్కొక్క router ఉండదు. For every subnets we have only one router. We can also add multiple routers to these subnets based upon our requirement or scenario. Okay, here you can see here in this router we have one routing rules. I said you what are the traffic should enter and what are the traffic should go out from the subnet. Okay, this is the routing rules.
For example, see here 10.0.10.0.0./16 means whatever the IPs are there in this VPC, this is the all VPC range. Whatever the IPs are there to the instances, private IPs, they can communicate locally. Local means they can communicate locally. Okay, they both in these instances and in this subnet instances, they both can communicate. Okay, and if you create another subnet, that also in that instance, in the instance in that VPC also, I mean the instance in that subnet also, subnet B, I mean subnet C, that also can communicate with this subnets. So this rule resembles that one. And /0.0.0/16, I mean /0, this is nothing but what are the all IPs, whatever the IP within this VPC, that should go to the internet gateway. Internet gateway is nothing but a gateway. It is a thing where the traffic can go to the internet. You can see here internet gateway here. Okay, for example, you can see here, this is rule written to the first subnet. Okay, the traffic is going like this, the packets are going like this and routed directed to the internet gateway like this. This rule resembles that one. Okay, let me jump into the console, VPC console. I will go briefly and explain each and every part. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ గేట్వే, ఒక డివైస్ ఉంటుందంటే వర్చువల్ డివైస్ ఉంటుంది. ఆ డివైస్ ఏం చేస్తుందంటే మనం రౌటింగ్ టేబుల్లో రౌటర్లో మనం ఒక రూల్ రాస్తాం. ఆ రూల్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ట్రాఫిక్, ఏదైనా ట్రాఫిక్ ఉందనుకోండి, ఆ ట్రాఫిక్ మనం ఆ రూట్కి ఐ మీన్ ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి టర్న్ చేస్తే ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుంచి మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, see after whenever we log in, you have to check in which region have launched. That is Mumbai. Okay, let's go to the VPC here from networking and content delivery category. Okay, see by default we can get one VPC. Okay, I'm not going to tell about this VPC. Let me create one new VPC and I will let you explain. Okay, let's go here. Okay, before that I will tell you some points here. ఇక్కడ ఏంటంటే this is the VPC, your VPC is not in. ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ లో we will create one VPC. I mean we have to specify how much range you want, how much IP addresses range you want. Okay, that much range you can specify and you can create the entire LAN structure, I mean LAN outline. Okay, from here only you can create the VPC. After creating the VPC, you have to divide that created VPC into subnets. Okay, from this option you can divide the VPC into subnets. Let me create one VPC here. Suppose for my remembrance, this is my first VPC, my first VPC. Okay, how much range I want to give? Always we can recommend the least highest maximum number which is given by AWS. Okay, that is /16. Okay, 10.0.0/16. Okay, so if you want to have access to the IPv6 version, you can also go with this option. I don't want to write it now because in the IPv6 version ka raaledu. In some few organizations, within their organization, they are using IP version 6. Okay, not to the internet outside ka. Everybody is using only IPv4 version now. Okay, tenancy ikkada undandi. Tenancy default dedicated. See, ఇప్పుడు VPC క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు రౌటర్ కావాలి కదా, ఐ మీన్ ఒక హార్డ్వేర్ కావాలి. యాక్చువల్గా మన ఆన్ ప్రిమిస్ డేటా సెంటర్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ VPC, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ LAN, we need one router.
కదా. సేమ్ ఆల్సో హియర్ మన క్లౌడ్లో కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్ అండి. వన్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ అండ్ వన్ ఈజ్ డెడికేటెడ్. టెనెన్సీ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ ఏంటంటే ఆ డిఫాల్ట్ రౌటర్లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ VPCs ఆర్ దేర్. ఓకే, ఆల్ దట్ VPCs ఆర్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, దట్ VPCs ఆర్ రిలేటెడ్ టు అదర్ AWS అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు నాకు దిస్ ఈజ్ మై అకౌంట్ ఇన్ దిస్ రీజియన్, అలాగే వీ హ్యావ్ సో మెనీ అకౌంట్స్ ఇన్ దట్ రీజియన్. ఓకే, అందరికి ఒక VPC కావాలంటే ఆన్ ద సేమ్ డివైస్ కొన్ని VPCs క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. ఆ డివైస్ని అందరు షేర్ చేసుకుంటారు. సో వీ కెన్ హ్యావ్ డిఫాల్ట్ దట్ ఆప్షన్. నాకు లేదు, నాకు సపరేట్గా ఒక డివైస్ కావాలి ఫిజికల్గా అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో డెడికేటెడ్ వన్. ఓకే, అప్పుడు అమెజాన్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఒక డెడికేటెడ్ నీ అకౌంట్కి ఓకే ఒక రౌటర్ తెచ్చి విల్ కనెక్ట్ టు యువర్ VPC. ఓకే, అర్థమైందండి ఇక్కడ. ఓకే, I will go with default. Just create here. So I have created the LAN 0 is 64,534 IPs range. Okay, you can see now. ఏంటండి బిల్లింగ్ ప్రైస్ నేను లాస్ట్లో చెప్పిస్తాను. కాస్ట్ వేరియేషన్ ఉంటుందండి, చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మై VPC. అయితే ఫర్ మై రిమెంబరెన్స్ I have named it as my first VPC. For the Amazon remembrance, he named it as, he has given some ID, VPC space like this. Okay, this is for remembrance. This is the entire range I have given to this VPC. Okay, so DHCP ఏంటంటే this is the one which give automatically IPs to our instances which will launch into this VPC. Okay, ఇది ఒక థింగ్ ఉంటుందండి. DHCP అనేది ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. చెప్పాను కదండి నిన్ననే మీకు, ఎప్పుడైతే మీరు వైఫై కనెక్ట్ చేస్తారో సిస్టమ్కి ఏదైనా సరే నెట్ కనెక్ట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక IP వచ్చేస్తుంది. అది ఎవరు ఇస్తారంటే DHCP ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, and this is the route table where you can write policies here, and this is a network access control list. I'll let you know what it is. And the determinant is default. Okay, so next divide the VPC into 2 subnets. Okay, so this is the default subnets. I want to divide another more VPC here, subnets here. Okay, create subnet. Just here click on create subnets. Name tag my first subnet -1A. Okay, which VPC you want to create the subnet? I have 2 subnet VPCs, right? One is default and another which is now created. Okay, my first VPC is the one which I have created now. Select it, and this is the range. Okay, in which availability zone you want to launch this. In which availability zone you have to give the subnet to deploy. Okay, we have in Mumbai 2 available zones. One is 1A and 1B. A available zone మనం పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఈ సబ్నెట్. సో I want to go with 1A. Okay, 1A ఇక్కడ ఇచ్చాను కాబట్టి. సో IP దానికి ఎంత రేంజ్ ఇస్తున్నారు. సో this is my entire VPC range. I will divide this VPC into small subnets. I give this range as 10.1.0/24. For example, suppose in this subnet I can have 253 IPs here. Okay, and just create here. Just create. Okay, if you want to create, let me go with another subnet. 2 subnets I'm going to create now. One second subnet. My VPC. I want to launch the subnet in South 1B. Okay, that's another data center. Another availability zone. Okay, see that there should be no overlapping of IPs here. Be sure that there is no overlapping. ఎందుకంటే ఒక IP రేంజ్ ఇస్తే అదే IP రేంజ్ ఇంకో దానికి ఇవ్వడానికి ఉండదు. ఓకే, అలా ఇస్తే కమ్యూనికేట్ అనేది కాదు. ఇట్ విల్ ఫెయిల్ అయిపోతుందండి. సో
2.0/24. So these are the two subnets I have created now. Okay, then go with the route tables here. Okay, this is the default route table I got from the VPC which I have created now. Okay, let me sorry, ఇప్పుడు route table create అయిందండి. ఆ route table కి we have to attach our subnets. Okay, which subnets I want to attach to the route table. Okay, from here subnet association, click on option and click here edit. ఎందుకంటే మీరు రౌటర్ చేసినప్పుడు రౌటర్కి అటాచ్ చేయలేదండి. వితౌట్ అటాచింగ్ యూ కాంట్ రైట్ ద రూల్స్. ఒక రూల్స్ రాసినా కూడా మీకు వర్క్ చేయండి. ఓకే, అందుకు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అసోసియేట్ అవర్ సబ్నెట్స్ టు ద రౌటర్. ఓకే, ఎడిట్ హియర్ అండ్ అటాచ్ or associate, both meaning only one. Then save. Okay, so routes here, what it is saying that what are the traffic are there in this VPC, they can communicate. I mean target local అంటే ఏంటంటే within this LAN, within this VPC they can communicate. Okay, so if I want internet connection to my instances, okay, ఈ సబ్నెట్లో నేను కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్స్టెన్సెస్కి నాకు ఇంటర్నెట్ రావాలి. Suppose we have created 1A and 1B, right? So what are the instances are there in 1A, they have to get internet connection, and what are the instances are there in 1B, they don't have to get the internet connection. In that scenarios, I will write a rule here in this route table. Okay, see what I will write. Before that I have to create in order to get internet connection, we have to attach a internet gateway to the subnet or my VPC. Okay, from this option, okay, from this option I'll go and create one new internet gateway. Create internet gateway and name it as my first IG. Let's create. Okay, we have to attach this internet gateway to which VPC. Okay, if you have multiple VPC, I am going to attach to a VPC which now created. Attach to a VPC. Okay, this is only one VPC is there. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు VPC already it has one IG. Okay, so నా ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన కొత్త VPC దానికి IG లేదు కాబట్టి from here I will attach this IG to this VPC. Only one is attached. Okay, after attaching we can write the routing rules here, saying that, see, from here in the routing table, edit, I want to write another rule here. To which VPC, what is your VPC subnet range you have? Okay, I have two subnets, right? I have given 10.0.1.0 for subnet 1. Okay, I have to mention here 10.0.1.0/24. Okay, where the traffic should go, it go to internet gateway. Okay, then click on save here. Sorry, we have to write here 0.0.0.0/0. Okay, next it will check what are the traffic are there in this subnets that will go to the internet gateway. See, why I have given here 0.0 means, చూడండి, in this IP range, not, see, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 10.0.0/16 అన్నాను కదా. అయితే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే we have 32, this is the 32 bit range, right? Okay,
ఇందులో వీ హ్యావ్ సో మెనీ బిట్స్, ఇలా 100101 ఇలా ఉంటుంది కదా. సో ఓకే, ఇమాజిన్ దట్ ఈ 16 అనేది ఈ ఫస్ట్ బిట్స్ అండి. ఓకే, /16 అనేది ఫస్ట్ బిట్స్. ఓకే, అది ఏదైతే ఉందో అది మీకు చేంజ్ అవ్వదు. ద రిమైనింగ్ 1 బిట్స్ ఆర్ దేర్, దట్ విల్ బి చేంజ్. అది చేంజ్ అవుతుంది. అది చేంజ్ అవుతుందంటే ఒక్కొక్క బిట్ చేంజ్ అయిపోయి ఒక్కొక్క ఇన్స్టాన్స్కి మీకు ఒక IP వస్తుంది. ఓకే, సో సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే 0.0.0.0/0 ఇచ్చాను. దీని అర్థం ఏంటంటే అన్ని జీరోస్ ఉంటాయండి. ఓకే, అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. ఏ ట్రాఫిక్ జీరో ఉంటుందో. ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ రూల్ సేయింగ్ దట్ 1 ఉంటే ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫర్ 1 ఓన్లీ. ఓకే, 0 ఉంటే ఇట్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ 1 or 0. ఓకే, అన్ని జీరో ఉంటే ఇట్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ 1 or 0. Okay, so like that it denotes that all the traffic, what are the traffic are there in my VPC, it goes to the internet gateway. So I have written a rule saying that it should go to the internet gateway. ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఐడి ఇచ్చింది కదండి. సో మీకు రూట్ అంతా అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొకటి ఇక్కడ ఎగ్రెస్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ IPv6 వర్షన్. అంటే IP వర్షన్ 6 ఉంటుంది కదా, అలాంటి రౌటర్స్కి అలాంటి IPస్కి ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆప్షన్ అండి, ఎగ్రెస్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, ఇఫ్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్ హ్యావ్ IPv6 ఎనేబుల్డ్ IP అడ్రసెస్ ఉంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో హియర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఇంటర్నెట్ గేట్వే హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ IPv4 and this is for IPv6. ఓకే, and elastic IP, we have as I said now, we have 2 types of IPs. One is private IP and public IP. Up to now I have given only private IP range only. Okay, so this is the elastic IP. Elastic IP ikkada untundante we have to, those are the public IPs. ante gandi, as I told you, public IPs are limited. In order to escape that limit, IANA has given us private IP range kada. So public, if you want a specific public IP only particular to your instance, okay, నీ ఇన్స్టాన్స్ కి సపరేట్ గా ఇంకో పబ్లిక్ IP కావాలి అనుకుంటే you have to purchase the public IP. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, గూగుల్ ఉంది, google.com ఉంది, గూగుల్ ఒక సర్వర్ ఉంది, ఆర్ యూట్యూబ్ ఒక సర్వర్ ఉంది. ఇమాజిన్ దట్ there is only one server for Google. Okay, whatever the request you send to the Google, it will hit to the Google server. The Google server has back end లో దానికి ఒక IP ఉంటుంది. That IP is nothing but it is a public IP. Okay, so అలా పబ్లిక్ IP కొనుక్కోవాలి. Here also elastic IP is nothing but the public IP which will give this public IP to our instances. Okay, where is the service comes instances ఎక్కడ వస్తుంది, మనకి EC2 లో వస్తుంది. When we going to EC2 service, then I will tell you clearly about elastic IPs. Okay, by default we will get the public IPs in the EC2 service. Okay, we will talk about elastic IPs in the EC2 service next class, next service. Okay, and these are the endpoints. This option is only for to create in our VPC. ఇప్పుడు నేను ఒక VPC క్రియేట్ చేసాను కదండి, ఆ VPCకి వేరే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, other Amazon web services, they can be connected. Okay, see here, a VPC endpoint allows you to securely connect your Amazon VPCs to another AWS services. You got my point? చూడండి, ఇలాంటివన్నీ కన్ఫిగరేషన్ ఎలా వస్తుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ సినారియోస్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మీ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో బేస్డ్ అపాన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద బ్లూ ప్రింట్, ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో ఇలా ఇప్పుడు నేను ఎండ్ పాయింట్కి వెళ్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ బిగ్ సినారియో అవుతుందండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద బేసిక్ అండ్ ద ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ సినారియో. ఓకే, అది ఫస్ట్ అర్థమైతే మీకు ఇలా అవుతుంది. నాట్ గేట్వేస్ ఏంటంటే చూడండి,
suppose I have suppose I have 3 web servers here. Okay, web server అంటే ఏంటి ఉంటుంది? Suppose this is google.com, okay, and youtube.com, this is yahoo.com. okay, I have these 3 web servers, and these 3 web servers are ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనకి పబ్లిక్కి ఫేస్ అవ్వాలండి. పబ్లిక్కి ఫేస్ అవుతానే వీ కెన్ గెట్ ద రిక్వెస్ట్ పేజ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్లయింట్స్ హియర్. ఓకే, what are the clients are there? They will send a request to the Google server typing that google.com, so that they can get a reply back with the HTML page. google.com అనే ఒక పేజ్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే అయితే ఆ google.comలో వెనక ఏముంటుంది? మనకు పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ వెబ్ సర్వర్ హ్యాస్ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, అన్నిటికీ పబ్లిక్ ఐపీ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు పర్చేస్ దట్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, సో చెప్తున్నాను కదా. సో బ్యాక్ ఎండ్ నాకు ఏమైందంటే ఈ వెబ్ సర్వర్స్కి వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ విత్ డేటాబేసెస్, రైట్? ఓకే, ఈ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఏమవుతుందంటే దే డోంట్ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద పబ్లిక్ అది ఫేస్ చేయలేరు కదా. సో పబ్లిక్కి ఫేస్ చేయనప్పుడు ఏం కావాలి? సో వీ డోంట్ గివ్ దిస్ ఇన్స్టెన్సెస్కి మనం పబ్లిక్ ఐపీ ఇవ్వము. ఓకే, బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ అప్ టు డేట్ విత్ దిస్ ఇన్స్టెన్సెస్. అంటే ఈ ఇన్స్టెన్సెస్కి, ఈ సర్వర్స్కి అప్ టు డేట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? మనకి గేట్వే ఉండాలి. ఆ గేట్వేకి ఏమవుతుందంటే ఇక గేట్వేకి మనకి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ సినారియోని చూడండి, ఇలా కాకుండా ఇలా చూడండి. దీస్ ఆర్ ద బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ అనుకోండి, ఇదే ఇక్కడ పెట్టాను. సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే, ఏం చేస్తానంటే ఈ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ నేను ఈ మూడింటిని ఒక డివైస్కి కనెక్ట్ చేస్తాను. అదేంటంటే నాట్ డివైస్. ఓకే, నాట్ ఏంటంటే ఈ నాట్ డివైస్కి నేను ఒక పబ్లిక్ ఐపీ ఇస్తాను. పబ్లిక్ ఐపీ ఇచ్చేసి ఈ పబ్లిక్ ఐపీ నుంచి వాటికి అన్నిటికీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ దే కెన్ రౌటర్ సేమ్ లైక్ రౌటర్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కూడా దానికి ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంటుంది, బట్ దీస్ కెన్ హ్యావ్ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది వీటన్నిటికి. ఓకే, దెన్ దే గో exactly. Okay, this NAT key is nothing but it is a network address translation. In order to escape for purchasing the public IPs, we will use NAT gateways. Okay, you got my point? అలాగే సేమ్ ఇక్కడ ఒక NAT క్రియేట్ చేసి మనం ఒక సబ్నెట్ అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, దీనికి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ ఇచ్చేస్తాం. ఏం ఐపీ ఇస్తాం అప్పుడు? ఎలాస్టిక్ ఐపీ. సి అమెజాన్ ఈజ్ గివింగ్ అస్ పబ్లిక్ ఐపీస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. వన్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అండ్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ ఐపీ విచ్ ఈజ్ గివెన్ బై డిఫాల్ట్. అంటే ఆటోమేటిక్గా పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఇచ్చేస్తారు. 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్ పబ్లిక్ ఐపీ, వన్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ మీరు లాంచ్ చేశారు వీపీసీలో, ఆ ఇన్స్టెన్స్కి మీరు ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇచ్చారనుకోండి. ఓకే, ఫర్ సమ్ పర్టికులర్ మూమెంట్ కొన్ని డేస్ తర్వాత మీరు ఆ ఇన్స్టెన్స్ మీరు షట్ డౌన్ చేశారు, రీస్టార్ట్ చేశారు. షట్ డౌన్ ఆర్ రీస్టార్ట్ ఏదైనా చేశారు. అయితే రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్కి మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకొక ఐపీ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ పబ్లిక్ ఐపీ. అదేమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ యూ రీస్టార్ట్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్, ఒక్కసారి రీస్టార్ట్ చేస్తే ఆ పబ్లిక్ ఐపీ పై మళ్ళీ వేరే ఐపీ వస్తుంది, కొత్త పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది. ఓకే, అది. సో లైక్ దట్ ఫర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ కాస్ట్ when compared to that automatic public IPs. Okay, so like that to the NAT gateways we will give elastic IP.
ఓకే, నాట్ అడ్రస్ కూడా మనం ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా డివైస్కి కూడా సి మై ఐపీ టైప్ హియర్, దిస్ ఇస్ మై ఐపీ, పబ్లిక్ ఐపీ అని నాది, నా రౌటర్కి ఇచ్చిన పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, ఇది ఎప్పటికీ ఇలా ఉండాలంటే దెన్ ఐ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ దిస్ ఐపీ. ఈ ఐపీని పర్చేజ్ చేసి నా ఇంటికి పెట్టుకోవాలి, నా రౌటర్కి కనెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఈ ఐపీ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సర్టెన్ టైమ్స్లో. అంటే ఎప్పుడు చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే అదే ఫర్ ఎవ్రీ మంత్, ఏదైతే మంత్ నా రినివల్ పీరియడ్ అయిపోతుందో అప్పుడు వేరే ఐపీ వస్తుంది. ఓకే, అలా అండి. సో వాట్ ఈస్ పీరింగ్ కనెక్షన్? పీరింగ్ కనెక్షన్ ఏంటంటే, సి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వీపీసీస్, ఓకే, ఒకవేళ నా దగ్గర మల్టిపుల్ వీపీసీస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఆ వీపీసీస్ ప్రైవేట్గా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. ఐఎమ్ నాటింగ్ అబౌట్ సబ్నెట్స్. Subnets can communicate each other. Okay, VPC we have multiple subnets. They can communicate locally. If I want to communicate like subnets in between the VPCs to other AWS account unna parledu, within my account unna parledu. You got my point? ఇప్పుడు వేరే అకౌంట్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నీకు ఒక అకౌంట్ ఉంది, నాకు ఒక అకౌంట్ ఉంది. ఒక నీ దగ్గర ఒక VPC ఉంది, నా దగ్గర ఒక VPC ఉంది. సో మన ఇద్దరు VPCs దే హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ లోకల్లీ, ప్రైవేట్గా, నాట్ పబ్లిక్గా, ప్రైవేట్గా మనమే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే దెన్ ఐ విల్ చూస్ ఆప్షన్ హియర్, క్రియేట్ VPN కనెక్షన్, పీరింగ్ కనెక్షన్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ అలౌస్ మీ టు క్రియేట్ VPC పీరింగ్ కనెక్షన్. ఏదైనా అంటే చాలా సింపుల్ అండి. ఫర్ మై రిమెంబరెన్స్ I will give a name tag to this VPC pairing connection. ఓకే, అయితే ఇక్కడ we have steps అండి. సెలెక్ట్ లోకల్ VPC టు peer with, అంటే ఐ ఆమ్ ద రిక్వెస్టర్, నేను రిక్వెస్టర్. ఏంటి, ఏ VPCకి నేను కనెక్ట్ చేయాలి పీరింగ్ కనెక్షన్. ఓకే, సపోజ్ మై ఫస్ట్ VPCకి నేను కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎవరికి కనెక్ట్ చేయాలి, నా అకౌంట్కి కనెక్ట్ చేయాలా లేదా అనదర్ అకౌంట్. సో యువర్ అకౌంట్ ఈస్ అనదర్ అకౌంట్. Okay, your account is another account. For every account you have one account ID. Okay, so that ID I have to give here. Okay, ID ikkada ivalandi. Ichina tarvata I have to wait for your acceptance. Okay, మీ VPC peering option లో you will get one option, VPC accept అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. You want to accept or reject అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు మీకు VPC కనెక్షన్, పీరింగ్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. అప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద రూల్స్ ఆన్ దట్ VPC. ఓకే, ఈ ట్రాఫిక్ దీనికి కమ్యూనికేట్ కావాలి, ఆ ట్రాఫిక్ దీనికి కమ్యూనికేట్ కావాలని మీరు రూల్స్ రాయాలి రౌటింగ్ టేబుల్లో. యూ గాట్? ఓకే, security. Amazon is giving us two types of security here. One is network access list. Okay, by default I get one network ACLs ante network access list. Okay, see here, see ఈ రూల్స్ ఏంటంటే, ఈ రూల్స్ ఎవరికి బాగా అర్థమవుతాయంటే నెట్వర్క్ అడ్మిన్. ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ వీ హ్యావ్ నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్. ఓకే, they will work on firewalls, they will work on routers, they will work on switches. ఓకే, మీకు ఏమంటారు, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్, రైట్? అంటే రౌటర్ ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే, ఈ రూల్ అని చెప్తాను. ఈ రూల్ ఏమి ఇచ్చారంటే, సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ రూల్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఎనీ రూల్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ దిస్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ 100, 110, 120, 130 అలా మనం నెంబరింగ్ పెడతాం. ఓకే, 99, 98 అని నెంబరింగ్ పెడతాం. ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక రూల్ నుంచి రాస్తామో ద టాప్ రూల్ ఉంటుంది కదా, టాప్ రూల్ ఏంటి, ఆల్ ట్రాఫిక్, ఆల్ ప్రోటోకాల్స్, ఆల్ పోర్ట్ రేంజ్. ఓకే, సోర్స్ వచ్చేసి ఆల్ IPs దే కెన్ అలౌ. ఓకే, ఇన్బౌండ్ రూల్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్బౌండ్ రూల్. ఏదైనా సరే, ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే, ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ బయట నుంచి ఏదైనా సరే దే కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఇన్ దిస్ VPC. అర్థమైందా? అవుట్బౌండ్ రూల్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఎప్పుడు వరి అవ్వాలి, మనకు సబ్నెట్ ఉంది, ఆ సబ్నెట్లో మనకి ఒక 10 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. దోస్ ఆర్ వెరీ క్రిటికల్, ఫైనాన్షియల్కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ అవి. దాని డేటా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఒక సర్వర్లో నుంచి డేటా ఓకే బయటికి వెళ్తే పర్లేదు, ఎందుకంటే మన ఇంట్లో నుంచి మనం ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళొచ్చు.
ఓకే, బట్ ఎందుకంటే మన పర్మిషన్ తోటి వెళ్తారు బయటికి. బట్ ఎవరైతే లోపలికి రావాలనేది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అంతే కదా, ఎవరిని నేను లోపలికి అలో చేయాలి, వాడు దొంగన హ్యాకర్ ఎవరిని అలో చేయాలి. సో లైక్ దట్ ఐ విల్ వరీ అబౌట్ ఓన్లీ ఏది ఇన్బౌండ్ రూల్స్, నాట్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్. ఎక్కువ మనం వరీ అవ్వాల్సిన ఇన్బౌండ్ రూల్స్ మీద మనం వరీ అవ్వాలి, ఎవరిని మనం లోపలికి అలో చేయాలి. ఓకే, like that here we have to write rules here. Edit and you have to select the option here, rule number 99, all traffic, which traffic you want to allow. ఒకవేళ నా వెబ్ సర్వర్ ఉందనుకోండి, ఐ వాంట్ టు అలౌ ఓన్లీ మై వెబ్ సర్వర్. అంటే వెబ్ సర్వర్కి మనకి ఏ ప్రోటోకాల్ వర్క్ చేస్తుంది, హెచ్టిటిపి ఇస్ మై ప్రోటోకాల్. సో దీన్ని మాత్రమే అలౌ చేయాలి. ఓకే, అండర్ టీసీపీ ప్రోటోకాల్. ఓకే, నీకు చెప్పాను కదండి టీసీపీ ఉంటుంది, యూడీపీ ఉంటుంది, టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయని. ఓకే, సో అండర్ టీసీపీ రూల్ ఐ వాంట్ టు అలౌ హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్. సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద వెబ్ సర్వర్. ఓకే, either should allow or deny. Allow. Okay, like that I can save here. Okay, చూడండి ఇప్పుడు రూల్ ఏంటి, నాకు ఓన్లీ పోర్ట్ నెంబర్ 80 మాత్రమే ఓపెన్ అయింది టు ఎనీ సోర్స్, ఇంకా వేరే మాత్రం పోర్ట్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. అర్థమైందండి? ఇక్కడ చూడ క్లియర్గా చెప్పండి, అర్థమైందా కాలేదు? ఓకే, like that also we have to write rules here, outbounding rules. Okay, the same which traffic I want to allow. బేసిక్గా మనం అంత ట్రాఫిక్ అంతా అలో చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్డేట్ ద ప్యాచెస్ ఉంటాయి కదండి, అప్డేట్స్ ఉంటాయి కదండి, ఫర్ ద ఈ సర్వర్కి అప్డేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ అప్డేట్స్ కోసం మనం విల్ అలౌ ఎవ్రీ రూల్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఏంటంటే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎవ్రీ కంప్యూటర్ వీ హ్యావ్ వన్ ఫైర్ వాల్ కదా. For every computer we have some firewalls. Okay, చూడు విండోస్లో కూడా మీకు ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది, అన్నిట్లో. ఒక నిమిషం షో యూ. సారీ, ఫైర్ వాల్ ఓకే, ఇలా ఫైర్ వాల్ ఉంటుందండి. ఇది నార్మల్గా ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ కూడా ఫైర్ వాల్ ఇది. ఓకే, చూడండి. ఓకే, ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుందంటే లోపలికి ఏ ట్రాఫిక్ అలో కావాలి ఓన్లీ ఇక్కడ చూడండి, నెట్వర్క్ యాక్సెస్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఎంటైర్ సబ్నెట్ అండి. ఇప్పుడు మొత్తం సబ్నెట్ ఉంటుంది కదా, సబ్నెట్ మనకి మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఆ ఎంటర్ సబ్మిట్కి ఇది ప్లే అవుతుంది. బట్ వెన్ కమింగ్ టు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఇట్ విల్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఓన్లీ ఇన్స్టాన్సెస్కి మాత్రమే. ఒక్కొక్క ఇన్స్టాన్స్కి వీ హ్యావ్ వన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో బండిల్ అప్. కొన్ని ఇన్స్టెన్స్ మనం ప్యాక్ చేసి వీ కెన్ అటాచ్ ఓన్లీ సింగిల్ వన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, అలా కూడా మనం అటాచ్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ షో యూ వన్ డిఫాల్ట్లో నాకు ఒక నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వచ్చింది. లెట్ మీ ఓపెన్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. చూడండి, ఎడిట్. మీకు ఇవన్నీ ఈసీటీలో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఎలాస్టిక్ అయిపోయినది ఈసీటీ సర్వీస్లో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే దేర్ యూ విల్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్సెస్, రైట్? అందుకు అని. సో నేను నా పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్కి, ఓకే, ఒక ఇన్స్టెన్స్కి మాత్రమే నేను ఐఎమ్ అలౌయింగ్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ దెన్ ఐఎమ్ అలౌయింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కనెక్ట్ టు లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ వాట్ ప్రోటోకాల్ we will use SSH, right? So I will allow only SSH protocol. One second, Jishi, I'm getting a call. Hello? Karthik. అది క్లాస్ చెప్తున్నా. శశి, యుఎస్ ఇప్పుడే చెప్తాను, 7కి చెప్తా. ఇప్పుడు ఏం సైజు? ఎవరి బయట సైజు? ఇప్పుడు నాకు చెప్పాను, నేను క్లాస్ మధ్యలో ఉన్నా, ఎట్లా చెప్తా చెప్పు? హలో, కొంచెం చెప్పాను, నేను చెప్తాను. ఓకే,
hello. Okay, see here, not to Linux instance ki nenu connect అవ్వాలంటే I have to open one protocol that is SSH. Okay, inbound అంటే లోపలికి ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆ ఇన్స్టాన్స్ కి, దట్ ఈస్ inbound rule. SSH is the protocol that is to authenticate to the Linux instance. Okay, and the TCP protocol ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి. Okay, here I will write my IP address. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ చూసారా, ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఐడి. ఓకే, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ హియర్, ఎందుకంటే ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది మీకు ఈసీటీకి వస్తుంది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినా కూడా మీకు అక్కడ ఏం యూస్ఫుల్గా ఉండదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ లేవు కాబట్టి. ఓకే, అంతే కదండి. సో వాట్ ఈస్ VPN కనెక్షన్ చెప్పండి. This one here you have here group ID. This is not the source code, it's the group ID is mentioned here. Okay, actually what we will do, we will give here our IP address. Okay, so my IP address ఏంటి చూడండి, ఈ IP ఉంది కదా, కాపీ హియర్, కాపీ. అది మీకు చెప్తున్నాను కదా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది మీకు ఈసీటీలో మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ పేస్ట్ హియర్ స్లాష్ అది ఎంత ఉంటుంది, 32 ఎంత ఉంటున్నారు. ఓకే, లేదా సోర్స్ వచ్చేసి 0.0.0.0/0. ఇది మీకు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయో దాని అప్పుడే మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, నేను నెట్వర్కింగ్ అనేది ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకున్నాను అంతే, ఇంకా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయలేదు. నాకు ఎలా తెలిసింది అంటే ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది ఏ ట్రాఫిక్ లోపలికి వస్తుంది, ఏ ట్రాఫిక్ బయటకు వెళ్తుంది అని, అంతే కదా. సో like that we will use security group is only applicable for only for instances. Okay, did we talk about VPN connections? Okay, we didn't talk about it, right? So VPN connection is nothing but a virtual private network. Okay, VPC is virtual private cloud and VPN is a virtual private network. Okay, చూడండి, in some scenarios in our organization I have some data. Okay, in Amazon I have some data. In order to communicate the both, అంటే నా ఆర్గనైజేషన్ డేటా ఇంకా అమెజాన్లో ఉన్న డేటా ఆ రెండు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఇంకా బయట వాళ్ళు ఎవరు కమ్యూనికేట్ అవ్వద్దు ఆ ఇన్స్టెన్సెస్కి. ఓన్లీ నా ఆర్గనైజేషన్లో కంప్యూటర్స్ ఇంకా అమెజాన్లో ఉన్న కొన్ని కంప్యూటర్స్ మాత్రమే కమ్యూనికేట్ కావాలి, దాన్ని ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు యాక్సెస్ చేయొద్దు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ఫార్మ్ వన్ కనెక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ మై ఆర్గనైజేషన్ అండ్ విత్ అమెజాన్ VPC. ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను, ఆ కనెక్షన్ ఒకటి ఏంటంటే VPN కనెక్షన్, వీ కాల్ ఇట్ యాస్ VPN కనెక్షన్. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ ఒక టన్నల్ అనేది ఫామ్ చేశానండి. ఓకే, రెండు నెట్వర్క్స్ మధ్యలో ఒక టన్నల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. టన్నల్ ఏంటంటే ఒక పైప్ లైన్, ఒక టనల్ అనేది క్రియేట్ చేసి, లాజికల్ టనల్ క్రియేట్ చేసి అందులోంచి ఆ డేటా అనేది వెళ్తుంది. ఓకే, ఎలా వెళ్తుందంటే ఇట్ విల్ బి గోస్ ఇంటూ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫామ్లో వెళ్తుంది, ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫామ్లో వెళ్తుంది డేటా. ఓకే, అర్థమైందా అండి? సో ఇన్ బిట్వీన్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్, let me draw a diagram here.
Suppose this is Amazon region. Imagine that Amazon account అనుకున్నాం, మన AWS అనుకున్నాం account VPC. So ఇక్కడ కొన్ని we have some instances here. Okay, this is our on-premises data center. Okay, on-premises. Okay, so ఇక్కడ మనకి we have some instances. Okay, imagine that this the instance మన IP ఎంత అంటే 10.0.1.0 sorry అనుకుందాం, అంటే 254 ఇన్స్టెన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది, వీ హ్యావ్ వన్ రౌటర్ హియర్. ఆ రౌటర్కి ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది, అంతే కదండి. ఇదంతా ఇంటర్నెట్, వ్యాన్ కనెక్షన్, వ్యాన్ ఏరియా, ఇదంతా ఇంటర్నెట్. సో అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆల్ దిస్ ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఉన్న ఐపీస్ ఉంటాయి కదండి. సో ఇంకొకటి, ఎప్పుడైనా సరే అమెజాన్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ 2 different నెట్వర్క్స్, దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఐపీ ఓవర్లాపింగ్. ఐపీ ఓవర్లాపింగ్ అనేది ఉండదండి. సో దీనికి డిఫరెంట్ వేరే రేంజ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ వేరే, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక వేరే రేంజ్ ఉండాలి. 10.0.2.0/24 అనుకున్నాం. ఓకే, అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ 2 నెట్వర్క్స్ మధ్యలో ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ టన్నల్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ VPN కనెక్షన్. ఓకే, I will create one VPN connection here in between these 2 networks. ఓకే, ఒక టన్నల్ అనేది ఫామ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ వెళ్ళాలంటే ఇట్ విల్ గో ఇన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ విత్ ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్. ఇంటర్నెట్ మధ్యలో నుంచి అది డేటా అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అయి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ దిస్ VPN కనెక్షన్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ కస్టమర్ గేట్వే హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కస్టమర్ గేట్వే అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కస్టమర్ గేట్వే, ఇక్కడ VPG వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే. ఓకే, క్రియేట్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు సే దట్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్. సో ఆపోజిట్లో ఉన్న ఐపీ ఏముంది, ఆపోజిట్లో ఉన్న ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఏమున్నాయి, సో ఈ కస్టమర్ గేట్వేలో ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకే, అలో చేయడానికి ఇక్కడ ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఇక్కడ VPC ఐడి ఏంది అది కాన్ఫిగర్ చేయాలి. VPC ఐడి ఏముంటుందంటే ఆ ఐడి వెనకాల ఆ ఐడి అమెజాన్కి తెలుసు ఆ VPC ఐడి వెనక ఏ రేంజ్ అసైన్ అయ్యిందో. సో ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గెట్ ద యాక్సెస్ హియర్. కాన్ఫిగర్ చేసి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ VPN కనెక్షన్. లెట్ మీ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ వన్ VPN కనెక్షన్. See, under VPN connection we have 3 types, 3 applications only. One is first of all we have to create one customer gateway here. Okay, create customer gateway here. Name tag చేయండి. Which organization? Suppose my company is Sunera Technology. Sunera Tech. Okay, so what type of routing should be there? Static or dynamic? అంటే స్టాటిక్ ఆర్ డైనమిక్ ఏంటంటే, స్టాటిక్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ మై ఐపీ అడ్రస్, ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ ఏం ఇవ్వాలని. డైనమిక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ టేక్ మై ఐపీ. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఐపీ ఇస్తాను కదండి. ఐపీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని వెనక ఉన్న ప్రైవేట్ ఐపీ ఏది ఉంది. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో in my organization I have 2 to 3 public IPs. 3 public IPs ఉన్నాయండి. Below that, under the public IPs I have so many private IP ranges. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ డైనమిక్ పెడితే ఆ పబ్లిక్ ఐపీ వెనుక ఉన్న ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఆ ఐపీ రేంజ్ ఏమైతే ఉన్నాయో అన్నిటికీ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఫైనాన్షియల్ టీమ్ ఉంది, మార్కెటింగ్ టీమ్ ఉంది, డెవలపింగ్ టీమ్ ఉంది, వాళ్ళన్నిటికీ ఒక పబ్లిక్ ఐపీ రేంజ్ కింద నేను ఐపీస్ అలొకేట్ చేశాను, ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్. సో వాళ్ళందరికీ ఆటోమేటిక్గా ఇది రౌటింగ్ అనేది తీసుకుంటుంది. అలా కాదు, ఐ వాంట్ ఓన్లీ గివ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఇలా ఇచ్చేస్తానండి. ఇచ్చేసి నేను ఐ హ్యావ్ టు గివ్ కామా పెట్టి ఇంకొక ఐపీ రేంజ్ ఏంటంటే ఇది నేను అనుకున్న పబ్లిక్ ఐపీ ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ ఎంత 192.168.0.0
10/24 ఈ రేంజ్కి మాత్రమే నేను అలో చేయాలి. ఓకే, లైక్ దట్ ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ టు కన్ఫిగర్ హియర్. ఈ కస్టమర్ గేట్వేలో అలా కన్ఫిగర్ చేస్తాను. ఎస్ క్రియేట్ అలా చేస్తేనే నాకు అలా వస్తుంది. ఓకే, క్యాన్సల్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద విపిజీ. అంటే ఇక్కడ అమెజాన్లో మీరు ఒక విపిజీ అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే క్రియేట్ చేయాలి. ఈ కస్టమర్ గేట్వే అక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. దానికి ఇక్కడ మీ ఆన్-ప్రెమిస్ డేటా సెంటర్ క్రియేట్ చేయడానికి. మన విపిజీ అంటే విత్ ఇన్ ద అమెజాన్. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ విపిజీ. మై ఫస్ట్ విపిజీ ఇస్ క్రియేట్. ఓకే, సో ఈ విపిజీ దేనికి అటాచ్ చేయాలి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అటాచ్ దిస్ విపిజీ టు ద విపిసి. ఏ విపిసికి మీరు అటాచ్ చేయాలి? అటాచ్ ఇట్ టు విపిసి. ఎవరికి? ఐ హ్యావ్ 2 విపిసిస్. ఫస్ట్ విపిసి. ఓకే, ఇట్స్ అటాచ్. ఓకే, ఫర్ VPN connections you will be charged. Okay, for VPC you won't charge. Okay, ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. తర్వాత VPN కస్టమర్ CG అండ్ VPG క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ VPN కనెక్షన్. ఓకే, ఏంటి VPG ఐడి ఏంటి, కస్టమర్ ఐడి ఏంటి. ఓకే, like that we will create here. Okay, routing options into dynamic or static. Like that we will create the VPN connections here. అర్థమైందా అండి? ఏమో డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? అప్పుడు మీకు ఈ 2 VPG అండ్ CG మీద మీకు ఈ VPN కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దెన్ యూ కెన్ బోత్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. Shashi, are you there? Hello? Hello Shashi, are you there? Are you able to hear me? Hello? Hello?
Yeah, hello Shashi. Okay. Where do you stop? I mean, where did you get dropped? Okay. Okay. So here we have to create the. Actually, I used to tell the service in 4 classes only. Okay. 3 to 4 classes లో class complete చేస్తాను. For your purpose, for your emergency, I'm covering the class in 1 class. Okay. సో చూడండి, you first create one VPC. మీరు VPC క్రియేట్ చేయండి. దాని తర్వాత VPCని ఒక 2 సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేయండి. ఆఫ్టర్ ద డివైడింగ్ routerకి మీరు ఆ సబ్నెట్స్ అటాచ్ చేయండి. ఐ మీన్ router associate that subnets to this router. Okay, and create one internet gateway and associate that add that gateway to the the VPC which you have created. Okay, and then you don't use any options here. That's it only. Then go and launch on EC2 instance. Tomorrow I will tell you how to launch the EC2 instance, what are the steps and how to get configured to them and how to connect them. Okay, launching a EC2 instance is free for t2.microservice instance time. Okay, tomorrow we will launch the t2.microservice in which VPC, ఏ VPC లాంచ్ చేయాలి, ఎక్కడ లాంచ్ చేయాలి, సెక్యూరిటీ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనేది tomorrow I will clearly show you. ఓకే, సరేనా? సో వీలైతే నేను టుమారో మార్నింగ్ చెప్తానండి మీకు క్లాస్. టుమారో మార్నింగ్ చెప్తా అండ్ టుమారో నైట్ కూడా, ఈవినింగ్ కూడా చెప్తానండి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ? అంటే మీకు నైట్ అవుతుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి. అంటే 10కి అలా చెప్పొచ్చా మీకు? అంటే నా టైంలో 10కి అంటే అప్పుడు మీకు నైట్ 10 అంటే 12:30 అవుతుందా? సో 8 7 కల్లా అయిపోలేదు మీకు చెప్తే, 7 or 8. సో నేను ఓకే. సో నేను మీకు రేపు పింగ్ చేశానండి మార్నింగ్ 7కి. సో బిఫోర్ దట్ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. చేసిన తర్వాత నేను టుమారో మార్నింగ్ కూడా నేను ఏం చెప్తానండి, బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ క్రియేటింగ్ VPCs యూ కాంట్ బి చార్జ్డ్ అండి. ఓకే, VPC క్రియేట్ చేసే మీకు ఛార్జ్ ఉండదు. ఫర్ VPN కనెక్షన్స్కి మీకు ఛార్జ్ పడుతుంది. ఓకే, సో you first go through with this documentation. Okay, docs.aws.com. ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చదవండి పక్క. ఓకే, అమెజాన్ VPC కదా ఇది. గో అమెజాన్ VPC and go for user guide only. First you start with user guide. Okay, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఈ PDF అని మీరు చదవండి. ఓకే, do it by today. If you have any doubts let me know. Okay, at any time నాకు వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి. I will get back to you. Okay, this is up to now and we will meet tomorrow morning. Okay, సో డూ ఇట్ నా. ఏదైనా క్రియేట్ చేయండి ఒకసారి, అమెజాన్ VPC అలా క్రియేట్ చేసి చూడండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ అప్ నా. ఐ విల్ మీట్ టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, బాయ్ శశి.
యా హలో వెంకటేష్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇందాక నేను క్లాస్లో ఉండే అందుకే కట్ చేశాను, ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయింది. సో మీకు కూడా చెప్తాను, ఇప్పుడు క్లాస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పేస్తాను. ఓకే. What is cloud formation?
check it out.
హాయ్ వెంకటేష్. హలో. ఓకే, వినిపిస్తుందండి. ఓకే, అది ఎలా జరుగుతుంది లైనక్స్ క్లాసెస్ అంటే బేసిక్ చెప్పారా? ఓకే 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 అవునండి. ఓకే ఫైన్. ఏది ఇది ఏ ఫ్లేవర్ చేస్తున్నారు డిస్ట్రిబ్యూషన్? సెంటర్ వేస్తున్నా. ఓకే ఓకే మనం ఈరోజు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ల్యాంబ్డానా? మన దాంట్లో మన టాపిక్ మనం మెన్షన్ చేస్తాము ల్యాంబ్డా. ఓకే చెప్తానండి ల్యాంబ్డా. ఇంకా 3 ఉన్నాయి అనుకుంటాను. నేను చెక్ చేసి చెప్తాను. రేపు చెప్తానండి ఇంకేదో సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. హలో. ఓకే, సపోజ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఏంటంటే ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ కేటగిరీ అండి. ఓకే, సో విత్ ఈ సర్వీస్ అమెజాన్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ బై ఫ్రీ. ఓకే, ఈ సర్వీస్ మనకు ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వై వీ యూజ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అంటే సపోజ్ ఇమాజిన్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్. ఓకే, so for the complex application we require so many Amazon AWS resources kada. I mean like EC2, VPC, IAM users ala chaala S3, EBS like that we will require some backend RDS gaani like that we will require so many resources. So మనం ఏం చేస్తాం అంటే we will go to every resource and we will manage అంతే కదా. ఆ అప్లికేషన్ కోసం అని చెప్పేసి ఎవరు ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ అక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ అయినా మనం విల్ మేనేజ్ అవుతుంది. బట్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్ దట్ హెల్ప్స్ అస్ అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు సెటప్ అవర్ AWS రిసోర్సెస్ అండి. ఇక్కడ ఈ సర్వీస్ నుంచి వీ కెన్ బిల్డ్ అ స్టాక్ విత్ అదర్ AWS రిసోర్సెస్. అర్థం కాలేదా? అంటే ఈ సర్వీస్ నుంచి మనం వీ విల్ కాల్ అదర్ AWS రిసోర్సెస్. ఓకే, with this help of the service we will call other AWS resources and we will charge it to that services. అంటే ఆ రిసోర్స్కి మనం ఛార్జ్ అవుతుంది బట్ నాట్ దిస్ రిసోర్స్. నాట్ దిస్ సర్వీస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఒక అప్లికేషన్ మనకు కావాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లాంచ్ ఎనీ అప్లికేషన్ I require EC2 instance and I require one VPC. okay, and I require one security group. ఓకే, అండ్ రిక్వైర్ వన్ S3 బకెట్ ఇంకా RTS బ్యాకెట్ వెబ్ సర్వర్ అయితే బ్యాకెండ్ దానికి RTS డేటాబేస్ కావాలి. సో నేనేం చేస్తాను అంటే విత్ అబౌట్ ది సర్వీస్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్. ఓకే, ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్. ఆ టెంప్లెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద JSON ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఓకే జావా స్క్రిప్ట్ దానిలో ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు అది రావాలండి, అది వస్తేనే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో వీ విల్ క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్ అండ్ టెంప్లెట్ నుంచి వీ విల్ డిప్లాయ్ ద స్టాక్. స్టాక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా వీ విల్ డిప్లాయ్ లైక్ EC2, VPC ఇదంతా స్టాక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్ అండి. ఓకే, ఫర్ ద స్టాక్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్నాప్షాట్. అంటే ఆ టెంప్లెట్ అంటే ఒక స్నాప్షాట్ లాగా ఉంటుంది.
అది ఏం చేస్తుంటే అక్కడ నుంచి నీకు ఇట్ విల్ కాల్ అదర్ AWS రిసోర్సెస్. ఓకే, వెదర్ ఇట్ మే బి సో విత్ దిస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ యూ కెన్ ఆల్సో లాంచ్ ఆర్ ప్రొవిజన్ ద సేమ్ స్టాక్ అండి. అంటే అదర్ వేరే రీజియన్స్లో ఉన్నా కూడా మనం వీ కెన్ లాంచ్ ద స్టాక్ with the help of same template. Okay, suppose if I have one LAMP server, example LAMP server is nothing but LAMP is nothing but L ante Linux andi. Okay, L is for Linux. So back end akkada em avutundante we have one Linux operating system in that LAMP. So L is for Linux, A is for Apache web server. Okay, we are using the web server application is Apache. Okay, M is for MySQL. Okay, MySQL, that is for database, and PHP, last one is PHP. Okay, so నేను ఏం చేస్తా అంటే now I am created one template for creating for deploying a LAMP stack. Okay, సో ఆ ల్యాంప్ స్టాక్ ఆ టెంప్లెట్ నేను ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేసుకున్నాను డిపెండింగ్ అపాన్ మై రిక్వైర్మెంట్. మన ప్రోడక్ట్ మీద నేను ఒక టెంప్లెట్ అలా వినిపిస్తున్నా అండి. హలో, ఎస్ ఓకే. సో నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్ ఫర్ వన్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ల్యాంప్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ మై ప్రాజెక్ట్ బేసిస్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్. ఆ టెంప్లెట్ నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే జస్ట్ ఐ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ఆప్షన్ చేసేస్తే అక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్లో అదర్ రిసోర్సెస్లో ఇట్ విల్ డిప్లాయ్ ఆటోమేటికల్లీ ద సర్వీసెస్. ఓకే, సో విత్ దట్ టెంప్లెట్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్ విత్ అదర్ రీజియన్స్ ఆల్సో. ఓకే, విత్ ద సేమ్ టెంప్లెట్ I can also deploy 100 or thousands of stack. అర్థమైందా? ఒక టెంప్లెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ ఏ స్నాప్షాట్ అండి. ఆ స్నాప్షాట్ నుంచి ఏంటంటే యూ కెన్ డిప్లాయ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆఫ్ అవర్ స్టాక్, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్, ఐ మీన్ ద రిసోర్సెస్. డిప్లాయ్ చేస్తాను అంతే. రిమైనింగ్ కాల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, అక్కడ డిప్లాయ్ అయిపోతుంది, లాంచ్ అంటే ప్రొవిజన్ అయిపోతుంది. Yes, we have to configure everything in the template, that is nothing but in the JSON format. Okay, just if we have one mana daggara if we have one JSON template ante we can upload the template also. From the template it will deploy the stack. Okay, alana cheyachu ilana cheyachu. Okay, so JSON ఫార్మాట్లో ఉంటుంది దట్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఫీచర్స్ ఉండే. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, మెయిన్లీ అంటే ఆ ఫార్మాట్ JSON ఫార్మాట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫార్మాట్లో వీ హ్యావ్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ వన్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ టెక్స్ట్ ఫైల్ వేర్ వి అంటే టెంప్లెట్ నుంచి వీ విల్ డిస్క్రైబ్ సమ్ మ్యాటర్ విత్ ఇన్ వర్డ్స్. అంటే మనం వర్డ్స్లో మనం ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఏంటి టెంప్లెట్ దేనికి అని చెప్పేసి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ మెటా డేటా. ఓకే, అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద టెంప్లెట్. అంటే ఈ టెంప్లెట్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అంతా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ వీ హావ్ సమ్ పారామీటర్స్. ఓకే, నాకు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు ఇది, అంటే JSON నాకు రాదు లాంగ్వేజ్ అది. జస్ట్ ఐ విల్ గో అండ్ ఐ విల్ యూజ్ ద ఫార్మేషన్. క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ మీకు అక్కడ ఉంటుంది. సర్వీస్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వచ్చేసి మీకు అక్కడ ఆటోమేటిక్ మీకు టెంప్లెట్ వస్తూ ఉంటుంది కింద. ఓకే, వీ హ్యావ్ సమ్ పారామీటర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ మ్యాపింగ్స్. అంటే మ్యాపింగ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ అంటే డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి కదండి విత్ అదర్ రిసోర్సెస్ మధ్యలో. ఆ డిపెండెన్సీస్ ఏదానికి మ్యాప్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ సమ్ మ్యాపింగ్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటే. అండ్ ఇవి ఆల్సో కండిషన్స్ ఉంటాయండి. అంటే ఇలా ఆ స్టాక్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత అప్డేట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే
లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ కండిషన్స్. అంటే రిసోర్స్లో మనకి అప్డేట్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ అప్డేట్స్ మనకి చేంజ్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ కండిషన్స్లో మనం రాయాలి. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ స్టాక్ అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ సమ్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, అంటే ఈ జేసన్ టెంప్లెట్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్ ఆ ఫార్మాట్ వర్షన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ జంప్ ఇన్ టు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ డాష్. ఏంటంటే హెడేక్ అండి. ఇప్పుడు ప్రతి రిసోర్స్కి వెళ్ళి అంటే సర్వీస్కి వెళ్ళి మీరు అక్కడ మేనేజ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బిట్ సమ్ హెడేక్. అదే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ డిప్లాయ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ విల్ కాల్ ఎవ్రీ సర్వీసెస్ అండ్ ఇట్ విల్ డిప్లాయ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ ద సర్వీసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు చూసారు కదా మేనేజ్మెంట్ టూల్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మేనేజ్మెంట్ టూల్ లైక్ యాన్సిబుల్. వీ హ్యావ్ సమ్ డెవాప్స్లో మనకు టూల్స్ టేబుల్, యాన్సిబుల్, చెఫ్, పప్పెట్, అలా ఇది కూడా ఒక టూల్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ యూ కెన్ సే ఈజీలీ. అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, ఆ స్క్రిప్ట్ నుంచి అది ఆటోమేటిక్గా డిప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది, ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా చేసుకుంటూ ఉంటుంది, వెళ్ళక్కర్లేదు, అంత ఇక్కడ నుంచి అయిపోతుంది అంతే. మీరు ఏమన్నా సరే ఆ టెంప్లెట్ని మీరు అప్డేట్ చేయాలి, ఏమైనా మీరు చేంజెస్ చేయాలంటే ఆ టెంప్లెట్లో జస్ట్ అప్డేట్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకా సర్వీసెస్లో మీకు అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. చూడండి మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఉంటుంది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. సో చూడండి ఇది ద డాష్ బోర్డ్ అండి. ఫ్రమ్ హియర్ వీ విల్ డిప్లాయ్ ద స్టాక్. చూడండి క్రియేట్ ఏ స్టాక్. ఓకే, కొత్తగా మీరు ఏమైనా స్టాక్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేయొచ్చు. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ టెంప్లెట్ ఉంది, ఒక టెంప్లెట్ మీరు డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. From the template you want to deploy the stack, and from here you have to design the template. Okay, already if you have existing resource unte meeku edaina intakunde unna resource unte dani nunchi oka template teesukovalante from the this also you can take that template. Okay, so let me tell you. First we'll go with the design template ela unto chuddam okasari. ఇది చూడండి, ఈ కింద ఉంది కదా, ఇది టెంప్లెట్ స్ట్రక్చర్ అండి కింద. ఓకే, ఈ పక్కన సర్వీసెస్. వాట్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ డస్, ఇట్ విల్ కాల్ అదర్ సర్వీసెస్ కదా. సో చూడండి, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు విపిసి కావాలి. Suppose I want to install one EC2 server అనుకున్నాను ఒకసారి. ఓకే, చూడండి ఇన్స్టాన్స్. చూడండి EC2 ఇన్స్టాన్స్ ఇక్కడ చూసారు, టెంప్లెట్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంది. ఓకే, చెప్పాను కదా ఫార్మాట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫార్మాట్లో మీకు రిసోర్సెస్ ఉంటుంది, రిసోర్స్లో నేను ఈ రిసోర్స్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, అండ్ ద మెటాడేటా. ఇప్పుడు చూడండి మెటాడేటా ఏమి ఇచ్చాడు వాడు, డేటాబేస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ డిజైన్ ఐడి ఇచ్చాడు, టైప్ EC2 ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, ఇది స్క్రిప్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. ఓకే, అండ్ విపిసి ఉంది, ఆ విపిసిలో పెట్టాను, ఆ విపిసిలో ఇది ఇలా ఇచ్చాను.
content resources. Okay, properties. చూడండి, టైప్ మెటాడేటాలో AWS ఈక్వల్ టు VPC. ఈ టెంప్లెట్ మనం కాపీ చేసి వీ కెన్ ఆల్సో సేవ్ దిస్ టెంప్లెట్. అర్థమైందా? చేసి అక్కడ మీరు వీ కెన్ ఆల్సో అప్లోడ్ విత్ దిస్ టెంప్లెట్ వీ కెన్ డిప్లాయ్ అవర్ స్టాక్. ఓకే, అంటే అక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుందండి అంతా. ఒక శాంపుల్గా మీకు ఎలా ఉంటుందంటే చూస్తాను. Let me go back to the dashboard. With Amazon, they have some templates. Okay, already pre-built templates ఉంటాయి. With the templates also we can launch. See, create a new stack. Okay, if you want to design a template, it will automatically take to the option which I announced. Okay, ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసిన అక్కడ తీసుకెళ్తుంది ఈ డిజైన్ టెంప్లెట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో శాంపుల్ అమెజాన్ దగ్గర కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయండి. చూడండి, హీ హ్యాస్ వన్ ల్యాంప్ స్టాక్, రూబీ ఆన్ రైల్ స్టాక్, వర్డ్ ప్రెస్ బ్లాగ్. వీటికి సంబంధించిన స్టాక్ అనేది మీ దగ్గర ఉంది. ఓకే, సో లెట్ మీ చూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెంప్లెట్, ల్యాంప్ స్టాక్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, ల్యాంప్ స్టాక్ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ ల్యాంప్ స్టాక్. ఓకే, దాని వెనకాల MySQL డేటాబేస్ ఉంటుంది కదా, దానికి డేటాబేస్ పాస్వర్డ్ డేటాబేస్ ఇస్తున్నాను. సో అన్నిటికీ సేమ్ ఒకటి నేను ఇచ్చానండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ వచ్చేసి T2 స్మాల్ ఇచ్చాడు. మనకి ఫ్రీగా వచ్చేది ఏంటి, T2.micro కదా. ఓకే, చూస్ దిస్. సో మన కీ పేరు ఏమంటే అది యూజ్ టు అథెంటికేట్ టు దట్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, యాక్సెస్ లొకేషన్ ఎనీ. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ టు దిస్ range to that instance if they have the key pair. Next. Okay, you can tag some names here. Lamp key in a description you can mention here. Okay, you can also assign the IAM role services here. Okay, ఉంటే ఆప్షనల్ ఇది. అంటే ఏమన్నారు, అన్నీ వస్తాయి. అదర్ AWS సర్వీసెస్ అన్నిటిని కాల్ చేసి అందులో ఉన్న రిసోర్సెస్ని ఇది బిల్డ్ చేస్తుంది, డిప్లాయ్ చేస్తుంది, ప్రొవిజన్ చేస్తుంది. ఓకే, అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, అంటే మీరు ఆ హెడేక్ కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ నుంచి మేనేజ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సర్వీస్. ఎందుకంటే ఈ సర్వీస్ అనేది ఫ్రీ. అదే ఈ సర్వీస్కి ఎలాంటి ఛార్జెస్ ఉండవు. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. మీరు ఏదైతే సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తారో, అదర్ సర్వీసెస్ చూస్తారో, అందులో ఉన్న రిసోర్సెస్కి ఒకవేళ ప్రైజింగ్ ఉంటే వాటికి మాత్రమే మీకు ఛార్జ్ పడుతుంది. దీనికి మాత్రం పడదు. మీరు చూజ్ చేసుకోవాలంటే చూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతే. మీకు ఒకవేళ JSON ఫార్మాట్లో మీకు రాయడం వచ్చి అంటే, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సర్వీస్కి మీరు వెళ్ళకుండా యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఆటోమేషన్ లాగా అండి, ఆటోమేటిక్గా మీరు అన్నిటికీ కాల్ చేయకుండా. చూడండి, ఇప్పుడు ఇవి డెవాప్స్లో ఏదాలంటే వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి, Ansible, Puppet. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి నేను ఐ కెన్ డూ నెట్వర్కింగ్ ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు, లినక్స్ ఇక్కడ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, డిప్లాయ్ చేయడం అంతా. అదే నార్మల్గా అయితే నెట్వర్క్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఒక నెట్వర్క్ అడ్మిన్ కావాలి సపరేట్గా, అంతే కదా. లినక్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే సపరేట్గా లినక్స్ అడ్మిన్ కావాలి. అలా డిఫరెంట్ అడ్మిన్స్ ఉంటారు.
సపరేట్గా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి డెవాప్స్ టూల్స్ వెన్ ఎవర్ వి get those DevOps tools ఏవి లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ లైక్ చెఫ్, పపెట్ అండ్ Ansible అవి వచ్చిన ఏం చేస్తాయి అంటే అదంతా ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తాయి. ద సేమ్ సినారియో ద సేమ్ వే దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ ఆల్సో వర్క్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఆటోమేషన్ టైప్. జస్ట్ ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది పెట్టాలి అంతే. సో ఇఫ్ ఎనీ వాంట్ ఒక IAM రోల్ క్రియేట్ చేసి మనకి ఇక్కడ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే యూ కెన్ చూస్ దట్ యూజర్ నేమ్ IAM రోల్ ఏమైనా పాలసీ ఉంటే ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఓకే, అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. దిస్ ద రివ్యూ అండి. ఆ టెంప్లెట్ ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్ ఎండ్లో టెంప్లెట్ ఉంది కదా, ఆ టెంప్లెట్కి ఉన్న ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ URL ఉంటుంది. ఓకే, టెంప్లెట్ ఈ స్టోర్ అండి S3 అండి. S3 బకెట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ టెంప్లెట్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నాను కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ అదర్ సర్వీసెస్ విత్ ఇన్ దిస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ విత్ ఓన్లీ ద టెంప్లెట్ అండి. ఓకే, టెంప్లెట్ లేకుండా ఇది డిప్లాయ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఆ టెంప్లెట్ JSON ఫార్మాట్ అది స్క్రిప్ట్ అది చేసుకున్న అదర్ సర్వీసెస్ డిప్లాయ్ అవుతాయి. ఓకే, ఆ టెంప్లెట్ ఇక్కడ యూ కెన్ ఫైండ్ ద టెంప్లెట్ ఇన్ దిస్ లింక్. ఓకే, దెన్ I have given the start name is my first LAMP server, database name my database name ichanu, t2.micro keypad that is anతే అండి, సింపుల్. I create hello. Okay, so just click on create అండి. హలో చెప్పండి. స్క్రీన్ స్లో వస్తుందా? ఓకే ఓకే, ఓకే చూస్తున్నారు ఇక్కడ క్రియేటివ్ ప్రోగ్రెస్ అని కనిపిస్తుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్లో అది స్టాక్ అంతా డిప్లాయ్ అవుతుంది. అండ్ ఐ మీన్ అక్కడ నా అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్ అవుతుంది. ల్యాంప్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఫ్రమ్ హియర్ అవుట్పుట్స్ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ మరి ఏంది. See, you can see here ఈవెంట్ చూద్దాం ఒకసారి. See, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ స్టాక్ అనేది ఇనిషియేట్ అయింది. తర్వాత సెక్యూరిటీకి EC2 ఇన్స్టెన్స్కి కొన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది క్రియేషన్లో జరిగి కంప్లీట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. టెంప్లెట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇదండి, చూసారా? This is the template for structure. ఓకే, ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ల్యాంప్ సర్వర్ అంటే ఏంటి? వెబ్ సర్వర్ కదా. ఐ మీన్ ల్యాంప్ ఇస్ ద వెబ్ సర్వర్. సో ఆ పేజ్ ఎక్కడ నుంచి లోడ్ అవ్వాలి దట్ ఈస్ ద చెప్తుంది ఇక్కడ. ఈ ప్లేస్లో మీ ఇండెక్స్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, మీకు ల్యాంప్ సర్వర్ ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి మీకు లినక్స్ క్లాస్లో చూపిస్తారు. దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, చెప్తారు. అది మీ లినక్స్ కోర్స్ మీ కోర్స్లో చెప్తారు. అప్పుడు మీకు అంత క్లియర్గా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఇస్ ద టెంప్లెట్ అండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఈ టెంప్లెట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టాలింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ కాలింగ్ అదర్ సర్వీసెస్ రిసోర్సెస్. ఈ టెంప్లెట్లో ఏముందంటే ఈ టెంప్లెట్ నుంచి నేను ఒకటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది. విత్ ఇన్ దట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ what MySQL, Linux, I mean MySQL, PHP and Apache web server and everything is deploying అంటే ఇన్స్టాలింగ్ ఓవర్ దే అంతా ఈ టెంప్లెట్ ఫార్మాట్లో ఉంది. అందుకే ఆ టెంప్లెట్ ఇంత పెద్దగా ఉంది. ఓకే, చూడండి కాన్ఫిగర్ కమాండ్స్, అది అంటే కాన్ఫిగర్ అంటే కమాండ్స్ అంతా రాయాలి కదా. సో కమాండ్స్ ఏంటి, రూట్ పాస్వర్డ్, ఇదంతా కమాండ్స్ కాన్ఫిగర్ బ్యాక్ ఎండ్లో జరుగుతూ ఉంది అక్కడ ప్రాసెస్. ఓకే, క్రియేషన్ కంప్లీట్ అయిందండి. సో లెట్ మీ గో అండ్ చెక్ ఇన్ EC2 సర్వీస్ రిసోర్స్.
చూడండి ఒక మైక్రో సర్వీస్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ నాకు ఇక్కడ డిప్లాయ్ అయింది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, let me connect to this instance with this IP. Okay, so చూసారా నాకు ఆ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఐపీ ఇస్తే పిహెచ్పి అప్లికేషన్ ఐపీ ఇచ్చేస్తాను. Okay, we have successfully installed our stack. అంటే శాంపుల్ స్టాక్ అక్కడ ఉంది కదా, అమెజాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఫ్రమ్ దట్ we have installed. అది 40 MB స్పీడ్ అండి నాది, మరి ఎందుకు మరి -40 MB చెక్. నాది స్లో ఏం లేదండి, ఒకసారి మీ సైడ్ చూడండి, ఎందుకంటే నాది 40 చూస్తుంది స్పీడ్. హలో, యా హలో వెంకటేష్. హలో వెంకటేష్, నాది స్పీడ్ చాలా బాగుందండి, 41 MBPS చూపిస్తుంది డౌన్లోడ్ స్పీడ్. మీరు చూడండి, మీ సైడ్ ఉండొచ్చేమో. అదే ఉండొచ్చు. Check as colleagues. ఓకే, మైస్లో ఇన్స్టాల్ అయిందండి. సో లైక్ దట్. అదంటే మనకి జేసన్ లాంగ్వేజ్ రావాలి, స్క్రిప్టింగ్ రావాలి మనకి. ఓకే,
స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీ, అది బాగుంటుందండి. స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఆటోమేట్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ దట్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, వీ విల్ యూజ్ అంతే అండి సర్వీస్. ఇది జస్ట్ వీ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ద స్టాక్ అంతే. అక్కడ మనం ఫార్మాట్ ఒకవేళ రాకపోతే అక్కడ నుంచి మనం వీ కెన్ డిజైన్ ద టెంప్లెట్ ఫ్రమ్ వేర్ అంటే ఫ్రమ్ ఆప్షన్ ఒక ట్యాబ్ ఉంది కదా, డిజైన్ టెంప్లెట్ అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి వీ విల్ డిజైన్ ద టెంప్లెట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఒకసారి మీరు చూడండి, డాక్యుమెంటేషన్ చదవండి ఇది. సో నేను కూడా ఎప్పుడు ఇంతవరకు నేను డిప్లాయ్ చేయలేదు. ఓకే, దిస్ ఐ నో హౌ టు యూజ్ అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు డిప్లాయ్ చేయలేదు ఇది. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఫ్రమ్ విల్ install and we'll copy the template and we'll deploy the applications. ఇంకా ఏ టాపిక్స్ లెఫ్ట్ అయింది? ఇంకా ఏమున్నాయండి టాపిక్స్? Yeah, pipeline. Okay. ఓకే, రేపు కోడ్ పైప్లైన్ చెప్తానండి. ఓకే, వర్క్ డాక్స్ కూడా ఉంది. ఓకే, వర్క్ డాక్స్ ఓకే. CloudFront, okay. So tomorrow I will discuss this code pipeline. Day after tomorrow I will discuss about work docs discussions. Okay. Okay. సింపుల్ అయిపోయింది, అది సింపుల్ అండి. నోటిఫికేషన్స్ అంటే మనం ఎనేబుల్ చేయాలంటే చూసి దాని క్రియేషన్ అక్కడ ఆప్షన్ ఏమైనా ఎస్ఎన్ఎస్ ఉంటే అక్కడ జస్ట్ విల్ గివ్ అవర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో ఫ్రమ్ దట్ యూ విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్. స్నోబాల్ ఇవి ఏంటంటే స్నోబాల్ ఇట్స్ లైక్ డేటా అంత డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి అండి. డైనబిటీపీ నేను క్లౌడ్ వాచ్ అయిపోయింది. డైనబిటీపీ నేను చెప్పలేదండి. ఓన్లీ ఆర్డిఎస్ చెప్పాను. మీకు ఇంకేసి చూడండి. ఓకే, నేను మీకు ఇక్కడ మీకు చెప్పాలి, మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో మీకు రావాలి అవసరం ఉంటే నేను చెప్తాను. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ గోత్రూ అవ్వండి ఒకసారి. మీరు ఇప్పటివరకు ఏ సర్వీస్ చెప్పాను, ప్లీజ్ మెయింటైన్ ద డాక్యుమెంటేషన్. అంటే కొన్ని బేసిక్ స్టెప్స్ రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే ఓకే, దట్స్ ఇట్ అబౌట్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. చెప్పాను కదా, సింపుల్గా టెంప్లెట్ ఉండాలి. ఆ టెంప్లెట్ నుంచి మనం ఏదైనా సరే డిప్లాయ్ చేస్తాం. విల్ కాల్ అదర్ సర్వీసెస్. ఆ టెంప్లెట్ ఒకటి డిజైన్ చేయడం మనకి రావాలి. We have to learn the template. We have to learn the JSON. Scripting అనేది we have to get to know. Scripting నేర్చుకుంటే మనకి it will be easy. Okay, I will meet tomorrow at the same time with okay, bye Venkatesh.